ರೆಡಿನಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ, ಹಾಯ್ ವಿಲ್ ಬಿ. Hi guys, it's 3:30 in the morning. It's 3:30 in the morning. We're up by 2:45. Now we are heading to Kolukkumalai peak, which is 20 km far. We have to go fast. 3:40 already. So we made it before 4:30, but the roads were crazy, and after that 2 kilometers were like ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ ರೋಡ್ ಕ್ರೇಜಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2 kilometers ತೆಂಗ್ತಲ್ವ. So we are waiting for the jeep guy. ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ 4:30ಗೆ. ಸೊ ಬಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 1 hour ರೈಡ್ನ 40 minutes ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ರೇಜಿ. That too in this night with no fog lamps. So cold. We'll meet you after we get on the jeep. Okay. The Kolukkumalai jeep ride, Kolukkumalai, which is 9 km complete off-roading. You have to take jeeps. Jeep illa andre barakagalla. Jeep ಗೆ 600, but ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ 800. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟಿಕೆಟ್ 800 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ 800 was worth it. View ನೋಡಿ, view is so crazy. It's super crazy. You shouldn't miss this when you come to Munnar, for sure. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಇದು ಇರಲೇಬೇಕು. ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ ಗಟ್ಟಿರಬೇಕು ಬರೋಕ್ಕೆ. Kolukkumalai sunrise viewpoint, the best sunrise ever, and the highest peak, second in the Kerala. Get those wheels. 4x4, only 4x4. See those, all those jeeps, beautiful. It's just beautiful.
I can't tell anything more. It's just beautiful. ಡ್ರೈವರ್ ಏನೋ ಸೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಉಲ್ಟಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನ. ಎಲ್ಲ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತವ್ರೆ, ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರು ಫುಲ್ ಸೈಕ್ ಆಗೋನೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾವನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಉಲ್ಟಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವನೆ. ಓ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ರೇಜಿ. ಆಗ್ತಾ ಆದ್ರು ಆಗ್ತಾ 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 ಬಿತ್ತು. ಪವರ್ 4x4 ಪವರ್. Ismam, how are you feeling? Reverse. So our driver has stopped somewhere on the way back. Beautiful. One tea kudu ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. Day-3 has started, and actually it was started around 2:30 AM in the morning. 2:30 ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಗಗೆಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಗಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ 3:40 ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. He told us like 4:30 ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು, or else like the jeep will go. So and also we had paid 500 advance, so we had to rush. gaproad ಅಲ್ಲಿ ಗೂಳಿ ಥರ ನುಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೈಟ್ ಟೈಮ್ 80 ಸ್ಪೀಡ್. It was 25 kilometers and it was showing us 1 hour 15 minutes, something like that. But we came here in around 40 minutes, I guess. But the thing is, ಬಡ್ಡಿ ಮಗ ಅವನೇ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದವನೇ. 6:30 ಸರ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲ 4:30 ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಪ್ ರೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಬೈಕ್ ಲವರ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇವನ್ ಕಾರ್ ಲವರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, gap road is the best, the best. And other recommendation is which one is that? An Ooty, some Avalanche Lake, right to Avalanche Lake. That road is also next level. ಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 2:30 3 o'clock ಇಂದ ಏನೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ರೋಡ್. ಹಿರಿಯ ಕೆನಲ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬಾಯ್ಸ್? ನೋ ರಿಪ್ಲೈ, ಇಗ್ನೋರ್. So basically we are setting up the camera to record that curve, because we're gonna come like that. So actually I wanted the right curve. This left curve will be like far ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕರ್ವ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಕರ್ವ್ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ಯಾಪ್ ರೋಡ್ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ 3 2 1. But now I'll rise above you.
Beautiful, beautiful. Let me show the route to our cottage. There is one crazy off-roading. I'll show you in a while. Everything is beautiful in Munnar. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಟೀ ಒಂದು ಫುಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರು, ಒಂದು ಫುಲ್ ಟೀ ಅಂತಂದರೆ 120 ml ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾಂಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಫುಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾ? ಹಾಂ, ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. off-roading in R15. ಹತ್ತುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ, but when you are getting down, it's difficult. See, oh fuck. Damn. ಕಾಕ ತಡಿಪ ಕಾಕ. Difficult roads leads to beautiful destinations, isn't it? So this is our cottage Holakasa. Jai Bajrangbali. We vacated our Kolukkumalai stay, and then now we are heading towards our third day stay, which is Fab Valley. It's around 15 kilometers from here. There is also a viewpoint, but there are so many viewpoints anyway. That's Munnar. So today, that is day 3, we went to Kolukkumalai sunrise viewpoint, which was very beautiful. You should not miss it if you plan for Munnar. That should be in your must visit list. And after that, we went to the gaproad, and actually we just saw the half of the gaproad. We didn't go inside. I think we missed that. We are regretting, but can't help. It was 15 kilometers far by the time we realized. But the best part of the Munnar is like roads are very neat. No, only few exceptions. It will always be there. ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ಸ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಬರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹೊಂಟೆಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ಹೋದ. Oh shit. I thought like yesterday police cross already 3 times police ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಯಾರೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬೆಬ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೋಕಲೈಟ್ ಕೇರಳೈಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ರೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು.
ವೀಲಿ ಮಾಡಂತವ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಬೈಕ್ ರೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇರಳ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಬೈಕ್ಸ್, ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಟ್ರಕ್ಸ್, ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕಾರ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಏಜಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ವೀಲಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು. ವೀಲ್ ಹೊಡಿ ಅಂತ ಅವನ ಭಯ. So we are 1 kilometer far from the stay. Actually 1 minute back video ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿರೋದು. ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಡ್ ಲೈಫ್. ಯಾವುದೋ ಕ್ರೇಜಿ ಜಾಗ ಇದೆ. ಸ್ಟೇ ನಮ್ಮದು ಫ್ಯಾಬ್ ವ್ಯಾಲಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಬಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೊಲಕಸನು ಆಫ್ ಬಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ನಾಟ್ ಸಿಟಿ. This is our homestay, so we don't know where is the parking. So we reached our destination. So this is the cottage or homestay we are staying in. So it's beautiful. So let me quickly show you the room. So yeah, I think there's a bathroom. So it's beautiful. And also, the nature here, the scenery, it's so beautiful. It's a plant nursery basically. ಆ ಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಬ್ ನಟ್ಮೆಗ್ ನರ್ಸರಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನರ್ಸರಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಮನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮನೆ ಅವ್ರು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರೂಮ್, 2 rooms, ಇದೊಂದು ರೂಮ್. ಸೊ this is the budget friendly and the beautiful place I have ever seen. It's 2,000 per night for 3 people, and also it's an offbeat place. It's beautiful. See guys, this is our second owner of the homestay. Hey, baile. Oh, natka.